হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকের এই ভিডিওতে আমরা কিছু ইংরেজি থেকে বাংলা শব্দের মানে শিখব এবং তার সাথে সাথে সেই শব্দ দিয়ে তৈরি কিছু ইংরেজি থেকে বাংলা কনভারসেশন শিখব। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। নাম্বার 1, অ্যাকমপ্লিশ। অ্যাকমপ্লিশ মানে সম্পন্ন করা বা অর্জন করা। ফর এক্সাম্পল, আমি আমার লক্ষ্য সম্পন্ন করতে কঠোর পরিশ্রম করছি। আই এম ওয়ার্কিং হার্ড টু অ্যাকমপ্লিশ মাই গোল। আই এম ওয়ার্কিং হার্ড টু অ্যাকমপ্লিশ মাই গোল। সে একাই কাজটা সম্পন্ন করেছে। হি অ্যাকমপ্লিশড দি টাস্ক অ্যালোন। হি অ্যাকমপ্লিশড দি টাস্ক অ্যালোন। আমরা একসাথে বড় কিছু অর্জন করতে পারি। উই ক্যান অ্যাকমপ্লিশ গ্রেট থিংস টুগেদার। উই ক্যান অ্যাকমপ্লিশ গ্রেট থিংস টুগেদার। নাম্বার 2 ইজ অ্যাডমায়ার। অ্যাডমায়ার মানে প্রশংসা করা বা মুগ্ধ হওয়া। ফর এক্সাম্পল, আমি তার সাহসকে খুব প্রশংসা করি। আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার হিজ কারেজ। আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার হিজ কারেজ। শিশুরা সূর্যাস্তের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়। দি চিলড্রেন অ্যাডমায়ার দি বিউটি অফ দি সানসেট। দি চিলড্রেন অ্যাডমায়ার দি বিউটি অফ দি সানসেট। আমি তোমার পরিশ্রমী স্বভাবকে ভালোবাসি ও প্রশংসা করি। আই লাভ অ্যান্ড অ্যাডমায়ার ইয়োর হার্ডওয়ার্কিং নেচার। আই লাভ অ্যান্ড অ্যাডমায়ার ইয়োর হার্ডওয়ার্কিং নেচার। নাম্বার 3 ইজ ডিটারমিন। ডিটারমিন মানে নির্ধারণ করা বা স্থির করা। ফর এক্সাম্পল, আমি আজ আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করব। আই উইল ডিটারমাইন মাই ফিউচার টুডে। আই উইল ডিটারমাইন মাই ফিউচার টুডে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণ করছে। দি পুলিশ আর ডিটারমাইনিং দি কজ অফ দি অ্যাক্সিডেন্ট। দি পুলিশ আর ডিটারমাইনিং দি কজ অফ দি অ্যাক্সিডেন্ট। আমাদের সাফল্য আমাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়। Our success is determined by our decisions. Our success is determined by our decisions. Number 4 is sufficient. Sufficient মানে পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট। ফর এক্সাম্পল, আমার কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই। I don't have sufficient money. I don't have sufficient money. এই তথ্য পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। This information is not sufficient for the test. This information is not sufficient for the test. ভালো ঘুম শরীরের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেয়। A good sleep gives sufficient rest to the body. A good sleep gives sufficient rest to the body. Number 5 is persuade. Persuade মানে রাজি করানো বা বোঝানো। ফর এক্সাম্পল, আমি তাকে আমার সাথে যেতে রাজি করিয়েছি। I persuaded him to go with me. I persuaded him to go with me. শিক্ষক ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রম করতে বোঝালেন। The teacher persuaded the students to work hard. The teacher persuaded the students to work hard. সে তার বাবা মাকে রাজি করাতে পারেনি। He couldn't persuade his parents. He couldn't persuade his parents. Number 6 is alive. Alive মানে বেঁচে থাকা বা জীবিত থাকা। ফর এক্সাম্পল, সে দুর্ঘটনা থেকে জীবিত ফিরে এসেছে। He came back alive from the accident. He came back alive from the accident. আমি এখনো বেঁচে আছি এবং লড়ছি। I am still alive and fighting. I am still alive and fighting. আমাদের হৃদয়ে সে চিরদিন জীবিত থাকবে। He will always remain alive in our hearts. He will always remain alive in our hearts. Number 7 is habit. Habit মানে অভ্যাস। ফর এক্সাম্পল, সকালে ওঠা একটা ভালো অভ্যাস। Waking up early is a good habit. Waking up early is a good habit. ধূমপান করা তার খারাপ অভ্যাস। Smoking is his bad habit. Smoking is his bad habit. আমি প্রতিদিন পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তুলেছি। I have developed the habit of studying every day. I have developed the habit of studying every day.
নাম্বার 8 ইজ হাসেল। হাসেল মানে ব্যস্ত থাকা বা তাড়াহুড়ো করা বা পরিশ্রম করা। ফর এক্সাম্পল, সে তার স্বপ্নের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছে। হি হাসেলস ডে অ্যান্ড নাইট ফর হিজ ড্রিম। হি হাসেলস ডে অ্যান্ড নাইট ফর হিজ ড্রিম। বাজারে অনেক ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি হচ্ছিল। There was a lot of hustle in the market. There was a lot of hustle in the market. সফল হতে হলে তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। You have to hustle to succeed. You have to hustle to succeed. Number 9 is eager. Eager মানে আগ্রহী বা উৎসুক। For example, আমি নতুন কিছু শেখার জন্য খুবই উৎসুক। I am eager to learn new things. I am eager to learn new things. শিশুরা খেলা শুরু হওয়ার জন্য আগ্রহী ছিল। The children were eager for the game to begin. The children were eager for the game to begin. সে তার ফলাফল জানার জন্য উৎসুক ছিল। He was eager to know his result. He was eager to know his result.